Hello, hello again mga kagakusay Tachi. Ready ka na ba sa ating Lesson 3, Book 3 review? Okay, so without further ado, let's have our first Monday. Okay, number 1, Kyo wa kuruma de nani no de nominain des. Kagaya ka rin ba niya na hindi ka umiinom kapag ikaw ay magdadrive ng kuruma? Okay, so if that's the case, dapat ikaw ay kuru no de. Dahil dumating ako or meron akong magda-drive ako ng kuruma, so hindi ako pwedeng uminom ngayon. Okay, so kuru no de nomenain des. Di ba? Vegetarian nani niku wa iranai de kudasai. So alam natin ang mga vegetarian ay hindi kumakain ng meat. Anything meat. Okay? Kasi sila ay plant-based. Okay, and because of that, this should be nanode. Vegetarian nanode. Yan. So tandaan natin, ang node ay ididikit mo sa noun, but you need to have particle na in between. Okay? To make it grammatically correct. Yan. So, vegetarian nanode, niku wa iranai de kudasai. 2番ですね。3番、おすすめは何ですか？ what can you recommend? 人気がある何々、唐揚げ定食です。人気がある is popular. Dahil popular to, karage teishoku ang orderin mo. Kasi yun ang aking susume or recommended food for you. Because of that, ninki ga aru node, because popular siya, karage teishoku desu. Okay? So, node is because. And ninki ga aru is popular. Okay? Popular. Next. So, as you can see, meron tayong amount of rice. This one is full and this one is like, tama-tama lang, nasa lid lang nung ating lagayan. Okay, so sabi ni A, gohan no ryori wa omori desu ka? Omori. Madami ba? Iye, futsu lang onegaishimasu. So, hindi daw omori, kundi futsu lang. Okay? Futsu de onegaishimasu. Okay? So, kapag ikaw ay may measurement, so you can add particle de to make it grammatically correct. So, futsu de onegaishimasu. Hai, ja, 5番. Gohan wa okowari dekimasu. Nani? Hai dekimasu. Now, the answer here is, kasi siya yung nagsabi no, na pwede bang gohan wa okawari dekimasu ka? Pwede bang isa pang gohan okawari dekimasu ka? So, yone wa is a two ending particle na pinagsama, yo and ne, para sabihin na siguro hindi na bago na pwede ka namang mag-another cup. At the same time, gusto mong hingin yung kanyang tinatawag na approval. So, you can say yone para naman medyo mas soft, no, mas informal yung conversation. Gohan wa owari dekimasu yone? Hai dekimasu. Okay, so I hope may natutunan kayo minasang sa ating Book 3, Lesson 3 today. Yay! And good luck sa inyong mga exams. Bye!